Vamos que vai dar bom. Agora eu tô sentindo, hein? Solta a vinheta. Muito bem, galera. Sejam muito bem-vindos ao Acinonyx. Eu sou o Gimba e tá começando o último episódio de Hades. Vamos ver o que tem pra cá. Ó, subir a escadolha aqui. Sucesso, sucesso. Eita. Cerbeirão da massa. Vise. So it's really come to this, boy. After everything we've been through. Well then, this is how it has to be. There's nothing left to say. Except for on your guard. Ixi. Nem tem espaço pra tretar aqui, mano. No, but seriously, boy. I know why you're here. There has to be a way to make you look the other way. What if I help you with the Sata problem? Would you let me go? Please. I have to find Persephone. My mother. You know what this means to me. É isso aí, mano. Ajuda nós, ô Cerbeirão. Passa um pano pra nós aí. After a moment's hesitation and deliberation, the voracious hound of hell barks once, affirmatively toward the prince, who sets off in search of something that can sate the monster's appetites. Tá bom, vamos achar um biscroque aqui pro Cerbeirão. Good. Now I just need to head off the beaten Pra não ter que path. tretar com o homem. Find. Vamos ver o que tem pra cá. Ixi. Vou ter que escolher uma dessas tumbas aí. Será que tem que passar por todas, mano? Deixa eu ver aqui o que tem pra cá. Something I can use. A lojinha do Caronte. Tá. Beleza. Eu tenho 33 de grana, velho. Such as yourself, but it sounds like Hermes is a close colleague of yours. You wouldn't happen to know why he's helping me, would you? Tá ótimo. Excelente resposta. I'm sorry, mate. I meant you no offense. Tá. Tá, eu tô achando que vai ter um biscroque em cada túnel ali, ou vai ter um só. Eu vou ter que escolher o certo. Eu vou editar o vídeo, tá? Pra ser um pouco mais rápido, vou passar só o que a gente escolheu o correto, se for isso, tá bom? Ou o último pedaço. A gente precisa ser um pouco mais dinâmico aqui, senão o vídeo vai ter 20 minutos. Demorou? Vou fazer isso então. This one, I guess. Aí, ó, é isso mesmo, cara. Cada túnel tem a chance de aparecer o biscroquinho do Cérbero. Eu pensei que pudesse ser um pedaço em cada e tivesse que coletar tudo, mas aparentemente é um só. E até que é molezinho isso aqui, velho. Tem pouco bicho, o espaço é estreito, mas o escudinho tá cantando. Então tá safe. Aí tem esses vasos do capeta aqui, ó. É molezinha, não tem erro não. Só vou pegar o ouro aqui em algum lugar, pá. Nossa, tem esses ratinhos safados, velho. Isso aí é muito rápido, mano. Não dá nem pra você ver de onde vem. Ele sai do bueiro mesmo. Aqui o canal é sentar o rei com o quadrado e o triângulo fica rodando ali na raba dos ratinhos. Essa combinação de booms do Zeus, cara, é fantástico. Eu tô adorando. Se eu pudesse recomendar um pra vocês, se estiver jogando Hades, escolhe Zeus, cara, que é sucesso. Aí, rapidão, já encontramos o saco de guloseimas ali dos sátiros pro Cerberus. É bom que tem uma fontezinha aqui que deve recuperar um pouco de vida. Eu só não quero pegar a parada e sumir. Melhor eu recuperar a vida antes, né? Melhor. Senão eu pego a parada e volto pro salão comunal. Aí dá bosta, né? Não. Aparentemente eu posso voltar normal. Não, beleza. Tá safe, vamos lá. Agora eu
É o Adão, hein? Será que tem uma treta com But you os have to promise Cerberus? to let me pass if I hand it over, okay? Terrifying Cerberus accepts the fetid sack and scans the darkened hall for where best to consume the stomach-turning contents. Ah, agora sim. Na verdade, não. Da hora. Lembrando que essa é a nossa primeira tentativa, hein? De matar o Hades. Primeira vez que a gente chega lá. Se for o final mesmo, ou pelo menos o primeiro final, não vai ter nem encerramento, cara. Eu vou deixar rolar o final. E aí, se ficar muito longo, aí eu separo o final em outro vídeo. I never grew accustomed to the air up here. It gusts senselessly whichever way it pleases. I suppose you must prefer it to the stillness of the air below. You know, you're right. The air up here seems pretty good so far. But I will reserve judgment till I've had my fill. I have to say, though, Father, the Helm of Darkness suits you. I'm touched you dust it off on my account. It should not have had to come to this. For all your antics with me yet around the house, I always kept my temper, have I not? Unlike you. Well, let's see. You've berated me repeatedly and often. You've lied to me, mustered your wretched forces to kill me over and over, but sure, I'll grant you that you've always kept most of your anger bottled up. All that's about to change, then? We're gods, boy. Killing one another is our lot. Although I always thought I was above it. I told you that you cannot leave this place. It seems I must enforce my rules myself. I'm sending you home. Now. Ah, começou. Ai, caramba, mano, eu tô muito nervoso. É a primeira vez que a gente luta contra ele. Eu acho que eu vou ficar minando aqui vou ficar minando a vida dele com as hemolitas aí, a pedrinha do diabo. E aí, vamos ver o que acontece, cara. Porque tá demorando muito pra baixar. Ó. Tá demorando um pouco pra baixar a vida dele com o escudo. Porque tá acertando pouco. Ele tem que ficar paradinho no lugar pra poder usar o escudo. E eu não sei quais são os ataques dele, né, velho? Aparentemente ele tá só sumindo e... Não vai nada. Caralho. Tá bom. Tem mais uma. Tem mais uma vida. Falta pouco. Ai, cacete, mas também estamos vacilando, né? Estamos abusando da segunda vida. Aí, acabou. Ah, não acredito. Ai, caceta, tem mais uma, quer ver? Ai, sabia. Caralho, velho. Puta que pariu, já tomamos 30 logo de cara. Não vai dar, mano. Que porra é essa? Vixe. Cê é louco. Qual a chance? Não vai dar não, mano. Vai lá, escudinho. Faz a boa pra nós. Eu tô rindo, mas é de desespero, velho. Olha. Que beleza, que sorte da porra. Já foi. Qual a chance da gente ganhar desse filho da puta agora? A gente vai dar bom, dá jogo ainda. Pô, a gente vai. Roda nele. Ai, eu não acredito, velho. Falta muito pouco. Acabou! Muito bom, Eba! Eu não tinha a menor chance, velho. Se não fosse essa moça. Ai, caralho. Muito bom. Ah, é nesse ambiente festivo que eu deixo vocês aí pra assistir o final de Hades, mano. Caralho, velho. Que sorte na primeira tentativa, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aproveitem o final. Eu vou parar de falar um pouquinho aqui. Não tem encerramento, é só o vídeo, a cutscene do final, tá bom? Grande beijo a todos vocês, muito obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até nóis. What? Wait, I don't think I owe you any favors here. You'll answer me one question and I'll give it some thought. How's that? I know your question, boy. But
but ask it anyway. Persephone, my mother. Why did she leave? Blood and darkness. There is no escape. Almost had me. I made it. Beyond the frozen overlook, await the first glimpse of the sun to your left, and onward through the cold. Sure hope this works, Nyx. The surface, windswept, racked by freezing cold, nonetheless instills within the prince a sense of awe and the sublime, for it is unlike anything that he has seen. It's beautiful. That thing. That's the sun. Is this a cat? Who's there? Hello? Hello indeed. Pray, who might you be wandering all the way out here? You're trespassing on private property, you know. Speak up. You must be Persephone. My name is Zagreus, and I think I might be your son. What? How dare! Get out of here! Get out or I shall make you! Out with you! No, so then you are her. I don't care if you hate me, but I'm not leaving until I get some answers. I never even knew you existed. Why did you leave me? You died. You died. Those burning feet, they sputtered out when you were born. But now you're standing here before me. How? I died? I died? What, you mean permanently died? But I'm alive. Oh, gods. You never even knew I existed either. Alive. Zagreus, he even kept your name. You live. How can this be? You live. You live. Oh, the cruel fates. My son. Mother. In short, I beat him, finally, though he did everything he could to prevent our meeting here like this. But there's something he wanted me to tell you in the end. He said to tell you Cerberus is doing very well. Ah, he told you that, did he? That's good. That's good. Though, tell me something, Zagreus. How
is it that you found me? To have journeyed all this way, I scarce believe it. Zagreus? Oh, it's... Guess I'm just a little tired, that's all. Not accustomed to the weather, as I think you call it. No. No, that isn't it. It's that... you cannot stay here. You can't stay here. Really, you're... kicking me out? Why? The fates are cruel, Zagreus. You're bound to that place. Same as your father. So they would have us say goodbye. For now. My heart soars knowing you live. But then it breaks that our time together was so brief. No. I can... come back. I can come back. Now that I found you, maybe he'll just let me come back. You tell him I demand it. And I demand he also tell me how come he, or for that matter Nyx, never sent notice that you lived. Olympus is all rife with schemers. But I was so naive to think that they were different. I'll tell him. I'll tell him. I feel awful. I have to go. The Styx shall take you then. Oh, Zagreus. Farewell, my son. Won't you come back to me? When you are able, please. Come back. I shall be waiting here. However long it takes. However long it takes. Can't hold on